When we sit down, it's time for the conversation. And today is not your conventional show, so I will not introduce my guest. It's Corona versus the people, and the people will have to speak for themselves. My first guest, introduce yourself. My name is Kenyans. I'm the co-founder of Turn Up Travel. My second guest. My name is Philip Jogona. Mfanyabiashara hapo Mudhurwa Market. Yeah. Philip, wacha nianze na wewe kwa sababu unasema wewe ni mfanyabiashara Mudhurwa Market. Ile time walikuwa wanasema kuna hii ugonjwa inaitwa coronavirus iko China inatembea but haiko imefika Kenya. Wewe ulikuwa unadhania nini by the time ulikuwa unasikia hizo news? Wakati nilikuwa nasikia hizo news, mimi nilikuwa nafikiria kitu ya kwanza kama gava, nilikuwa na expect wamejipanga. Ati hakuna kuvuka kwa boda yeyote. Hiyo ndio ile kitu nilikuwa nafikiria watafanya ikiwa ya kwanza. But the time wakati nilisikia hiyo ugonjwa imefika katika Kenya, hiyo sasa ilinistua kitu ya kwanza. Juu sasa ugonjwa kama hiyo ikifika katika Kenya ndio lazima tutaumia. Juu kama China wako na hiyo ugonjwa na wao naonaga wako mbele kutuliko, sisi hiyo ugonjwa itatubeba namna gani? Lakini kwa sasa juu imekuwa ni hivyo, hakuna haja ya kulaumu yule mwingine ama yule mwingine. Sisi wote ni tujaribu tushikane mikono, tufuate maagizo yenye unaambiwa. Juu sisi vile tunakuanga wa Kenya, huaga tunaignore maneno. Ukiambiwa wash your heart, wengine wanaanza kuulizana na waga mikono ni kule nini. Sasa hizo jokes na mambo zingine kama hizo ndizo zinakuja kutumaliza sisi wenyewe. So mimi ningeomba mtu yeyote mahali yuko, ukiambiwa wewe osha mikono, fuata maagizo. Ikuwe ya ujiga, ikuwe wewe ile kitu unaona kama ni ujiga kwako, jaribu hiyo ujiga upate ukweli. Very good. Na nitakuja turudi tujue kutoka kwako wewe unajikinga aje. But Mudhuri, nataka pia wewe nijue, you're a business person and you're in the tours and travel sector. Ile time walisema corona imefika Kenya ukafikiria woi busy yangu. What went through your mind? So China is one of our source markets. So we do receive guests from China, and we have a couple of Chinese businesses, even in Kenya, that are clients on the production side. I think when Wuhan was getting into lockdown, and this was around the Chinese New Year, it was still a good, we had lots of Chinese travelers in the country. So we just got a few cancellations, but we always thought it's, it's like the way kunakuwa na winter somewhere, and then we sort of it's an isolated and localized thing to the province in China. So first of all, a few cancellations, and then flights are still coming in. So the whole of February, everything was okay. Business was fine because we have a share of other markets. So it hadn't spread to the UK, to other countries, to the US, other markets that we get tourists from. But I think now when it started, being reported like in South Africa, or it came closer. Now that's kind of like when now March, I think we were like, now we need to, what are we doing in terms of, safeguarding? Why are flights still coming in? Now, what do we even have in place to receive people from all over the world? Because we don't know who's been through where. And when coronavirus broke out, Gavai kasema, there are certain measures that we want to put in place, to try to protect us safe. Venye wanasema watu waoshe mkono and stuff like that. Na ile restriction watu wanaweza sema imewaguza sana, particularly ni transport, kwa sababu many Kenyans are using public transport to travel to work, to shags, and then the government said 8 people, 16 people, 60% max. Let's hear what the transport people had to say, and then nitakam nisikia hata nyinyi mnasema nini. Seater matatus will carry a maximum of 8 passengers, 25-seater vehicles a maximum of 15 passengers, 30-seater vehicles and above to maintain a 60% maximum of seating capacity. These were the directives to the public transport sector by the Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe in the fight against COVID-19 in the country. A few days after the directive was issued, public service operators are now calling on government intervention, saying that it is not feasible. Tungeomba hii serikali tafadhali, kama inajali mwananchi, tunajua yenyewe kuna hiyo shida ya corona na si ilikuja kama watu hawajajipanga. Gava yenyewe irudi chini ipange, kama ni mafuta wajaribu kupunguza hii mafuta, ndio at least hizi gari zianze kusustain kwa barabara. Tungeomba serikali ifanye kama ni subsidy ya mafuta, ituuzie mafuta rahisi kidogo. The solution can only come through reducing the fuel prices, because
If it does not do that, we are going to get affected and we may be pushed out of business. The operators say that if they must follow the directive, which dictates that they carry a fraction of the usual passengers, then they have to devise ways of making ends meet. They have in turn gone ahead to hike prices, regardless of the government warning business people not to take advantage of the COVID-19 pandemic. Travelers within Nairobi are paying double the price of bus fare, while long-distance traders are paying at least 200 more Kenyan shillings, the usual bus fare. Kutoka hapa mpaka Nakuru tunalipisha 600. Heri ndio recover hiyo watu. Hizo vitu zingine ndio balance. West kukuja town tumelipa fare dambo, na hiyo ni kitu inatufinyilia sana cause ile cost tulikuwa kama ni salary yenye tulikuwa tunapata hapa kwa matatu jioni tukilipwa, saa hii mshahara imeenda chini. Nikitoka Donholm ndio bei imepanda, the double price whatever we pay. But saa hii at the moment tukishuka hakuna shida ya fare saa hii. Some operators have, however, maintained the usual fare with hopes that the government shall intervene in the situation soon. Wanga inalipa 500, but now tunalipisha 600 only kwa watu 6 na gari kubwa watu 8. Unaona sasa kuna ule customer wetu, regular customer, na wale wengine pia wanatumia Prestige. Kwa hiyo bei tunaona iko juu sana. Kuna wale wanalipisha hata 800, lakini sisi tukaonelea ikuwe 600 kwa sababu hao ni customer wetu na kesho tunawahitaji. Gava ilisema tusipunguze fare, tusihike fare. Tumebeba ile fare inatakikana. Sasa pesa kupata ya gari, pesa yenyewe kupatikana ya gari inakuwa ni shida. Health Cabinet Secretary Kagwe told public service operators to ensure that passengers do not cluster at bus stops and challenge them to wash and fumigate their vehicles after each trip. The CS warned operators to completely adhere to the directives issued lest revocation of their operating licenses of their respective operating circles. For Metropole TV, my name is Nancy Marende. That's our reporter Nancy Marende went to the streets and you had your say. But nataka kujua, you guys, when you're coming to Tao, Philip, ulilipa pesa ngapi fare double ama ile ya kawaida? Nimelipa double. Ulisikia aje ukitoa hiyo pesa? Nimesikia, nimeumika juu hata nikikuja kwa biashara hakuna biashara. Na gavana wao hii kitu ni kama imekuja kutumaliza juu. Saa hizi wewe fuga kazi uende nyumbani. Wewe kulingana na vile unakuja unalipa, kama mimi mahali na kaanga nalipaga 50 bob. Saa leo nimelipa 100. Na nikikuja kwa biashara unakuja unapata biashara iko chini. Biashara ikikuwa chini, wewe mwenyewe ukikuja siku 2-3, hata kama uko na giri zako 2, giri zako 3, giri zako 4, giri 5 zitakuja kuisha. Juu hii kitu haijulikani itatumia muda gani na itakaa muda gani. So mimi ningionelea hii kitu gava ya bi mtu wewe enda kwa nyumba, ukae kwa nyumba. Wewe mwenyewe ndio utajisukuma na uende kwa nyumba. Na Mudhuru unafanyanga biz gani? Nataka kujua hiyo biz imeaffectiwa aje na historia ya corona. Kwangu mimi biashara yenye nafanyanga hapa Mudhurwa, mimi nafanyanga biashara ya kupika. Napikianga wafanyi biashara wa Mudhurwa. Lakini sasa hata wenye napikia wanakuja wanawekelea makazi zao. Lakini nafika jioni hakuna mtu amenunua nguo. Juu saa hii sio wakati ya kununua maguo na ile kitu kingine. Ni yenye uko nayo ile kidogo uko nayo ndio unajaribu kuangalia vile wewe itakutosha wewe na familia yako na mambo zako zile muhimu. Lakini sasa kama wenye nauzianga wanauza, unategemea mwenye anauza nguo na hauzi na expect ni kuliwe na nani. So hapo naona kuna hapo ndio biashara yangu imeguzwa, na sasa mimi kwangu ni maombi tu. Naombea nchi yetu. And you'd mentioned you've experienced a lot of cancellations and travel restrictions. Zina affect your business from your end? Right now I think we are taking a more of a safety-led approach. So it's just the wrong time to, even as we're trying to contain the spread, first of all. So it's not the right time to, to be, merrymaking. So a lot of events have been cancelled as well. Countries are, closing down their airports and all those things. So, that affects everything, Maybe in terms of finances, how will your balance sheet be affected? If you could just paint a visual picture, if you're comfortable. Okay. I think for us, we have a diverse product portfolio. So besides travel, we have a travel media production, we have Turn Up for Good, we have,
you know, Turner Prides, which is a GDS-enabled system for ground transportation. While bookings are near zero on the travel side, we are still doing a bit of work remotely on the production side, which I think is lucky for us. But we are nearly 60% down on, and you know, you already have like fixed costs like rent, payroll. You know, you can't just let people go. You have, you know, things that you know were not, you're still paying like last month, that somehow some of them you'll have to you know, because you won't close down an office, you know, you won't fire people, you insurance, all these other things that you have to keep, you know. So yeah, there is a lot of things that we are paying for that we are not, you know, under capacity. Vehicles, you still have to keep servicing loans, you know, some of those things. And I'll come back to the loans bit because the president gave kind of an economic stimulus package. But before that, Philip, President Kenyatta alisema kuna curfew from Friday. Mudhuru wa rada ni gani? Hiyo curfew ilisemekana ya kutoka saa kesho, Friday ni kesho. Hiyo nasema watu wengi wetu kulingana na vile hakuna biashara, unakuja unaweka kazi yako, ina shida ikichomeka na jua, ikifika jioni hakuna kitu umeuza. Mimi nimeona watu wawili watatu, mtu ameamua yeye mwenyewe ile kazi yake tunawachanga pale ndani ya Mudhuru Market, unalipia stores. Kuna watu wamesema hii kazi yangu acha iende ilale mahali mimi nararaga. Hapo ndio nitajua iko safe. Kukikuwa kuzuri mimi nitarudi nayo. Kwa hivyo hii kitu ndio maana nasema hakuna serikali inakuja kukuambia wewe toka hapa wewe ende ujifungie kwa nyumba. Sisi wenyewe kulingana na vile mambo inatupeleka ndiye tunajipeleka kwa nyumba. Juu hutakubali kuacha kazi yako ile muda hujui utakaa wiki 2, wiki 3, hujui ni muda gani. Na tena hao watu wa stores wanakuhesabia hata kama hauko. Pia wao wametoroka kama wewe, lakini pesa yako inaenda kujihesabu, kazi yako inaangaliliwa. Wengine wameamua tubebe mzigo zetu, tupeleke kwa nyumba, kukikuwa kuzuri tutajua tu, tutarudi na hiyo kazi yetu bado. Lakini shida ni hatujui kutakuwa kuzuri lini. Sasa hiyo inawaacha wapi? Sasa hiyo ndio shida kubwa. Juu kama tungekuwa tunajua hii kitu itatumia wiki 2, wiki 1, mwezi 1, miezi 2, unajipanga na hiyo miezi 2. So ile shida kubwa ni hiyo. Hatujui hii shida itakaa muda gani. Na ndio maana tunaafektiwa sisi wote. Ile shilingi yako 10 uko nayo, 200 yako yenye uko nayo, badala ukule ukiwa peke yako hapa ukiwa na starehe zako, hata unaogopa hata kukula. Unaona hii 100, wacha tuende tukule na familia yangu kwa nyumba tukiwa wote. Na ndio maana hii kitu imeguza kila mtu. And I want to find out, President Kenyatta yesterday, that was on the 25th of March, gave kind of an economic stimulus, said businesses, CRB listings will be paused. The Central Bank of Kenya lowered its base lending rate to 7.25 so that businesses like yours can be able to access loans cheaply. Do you think this stimulus will help struggling businesses like yours? The thing now in the hospitality industry is, again, you don't know how far out the recovery period is. So if you're taking on a facility, then you still, you know, you might negotiate like a repayment holiday. You might necessarily. So I think there is, it's well intended, but it doesn't cover some informal aspects of the industry. You know, so there are people who are not, you know, like freelance drivers, you know, who are used to just coming to town and parking and waiting for someone to kind of give them work or something like that. So I feel from the incentives, they were not really going to help. Because again, if you're running a hotel, how do you keep it open right now? The cost is crazy. So you just well off so there will be a lot of jobs that will be lost, you know, so because people are, you know, they are not certain. You can retain for a few months, but, you know, so that's one thing. The second thing I think is the package did not cover the informal workers, those who are not, you know, the blue collar, the suppliers. There is still a huge aspect of the industry that is not, you know, on payroll, but kind of generates income from the business. So it would be nice to relook. But I think some of them are welcome for people who are trying to either invest, you know, upgrade. So like, you know, if the cost of credit lowers, then, you know, you could borrow and,
you know. Yeah. Okay, and I also want to find out, because the government has been saying, besides what we are doing, we need you to start taking good care of yourself and showing some responsibility. Yesterday, during announcing that economic stimulus package, President Kenyatta bado alisema lazima uoshe mkono, lazima ukae nyumbani ndio corona ishe. Hata nikifanya nini as the president, if you don't do your bit, corona itaisha. Now, Philip, I want to know, umeosha mkono mara ngapi leo? Kwangu kwa leo tumesida, kwangu mimi nimekuambia kitu ya kwanza, mimi hufanya biashara ya kupika. Yes. Mahali napikia, nikijaribu nimesteki nitoke nje kidogo, maji ya kuoga mikono iko hapo nje. Naoga mikono. Niko na sanitizer kidogo nilinunua asubuhi kwa hapa kwa mfuko. Tuonyeshe bana, ndio tuamini. Hii natembea nayo kwa sasa mfuko. hapo. Sasa mimi ningesema mtu yeyote mahali yuko, kwanza ujikige wewe mwenyewe. Juu ukikosa kujikiga wewe mwenyewe, hiyo ugonjwa upate ukiwa hapa town, utapelekea mpaka watu wa plot wote. Juu utapelekea familia yako na wao wataisambaza hapo katika hiyo protein mzima. Yes. Kwa hivyo wewe mwenyewe ukijikiga, yule mwingine ajikige, tutajaribu tuone mahali na Mungu ataigiria katikati, hii mambo haitaendelea sana. Lakini lazima ujikinge kwanza. Lazima kwanza, kitu ya kwanza ni ujikige wewe mwenyewe. Ukihakikisha umejikinga, juu Kenya huaga tuna ignore. Kama hii kitu hata vile iliingia ukasikia iko na watu 2 watatu, wengi hawakuwa wanaamini imefika Kenya. Walikuwa wanaleta mambo zingine, sijui ni biashara imeanza hii ya bilioni 6. Wacha tuongee ukweli. Wengine walikuwa wanasema ni biashara imeanza. Hii ya bilioni 6 ilisemekana itapewa ile country itapatikana iko na hiyo ugonjwa. Lakini sasa imefika mahali kila mtu amekuja kuona sio biashara ilikuwa mahali pale. Ni ugonjwa na iko serious. So mimi ningeonelea kitu ya kwanza, wewe mwenyewe mahali yuko, wewe jikige kwanza. Na yule mwingine na yeye ajikige. Juu ikianza kuigia sana, kama mimi nipatwe nayo, nitaenda kumaliza plot mzima. Na wamaliza wanini? Na umalize mudhurwa. Na nimalize mudhurwa yote. See, now I also want to find out from tours and travels, because you're interacting with so many people. Yes. Ni precautions gani mnatake? Cars now have to be cleaned thoroughly. But you know there are those cars that are giving people jik or water and omo and you spray on your hands. No. One is of course the cleaning of the vehicles. Yes. Second, of course, is the sanitization of ensure you, of course, come having washed your hands, but then there is a sanitizer in the vehicle. The same way tour service vehicles used to come with like free water and all those things. Now there is a PSV, spacing in terms of capacity, so just to ensure there is a social distancing. So people have taken precautions. At the hotel level, I think some have had to change occupancy, so from double to single, especially if you're not traveling with the same person. So there is, I think the hospitality industry has managed to readjust and still keep the cost at the same. So I think there is a lot more compliance, as well. I mean, the bigger rallying call is for people to stay home, to just contain the thing. So people are not actively pushing holiday bookings at this time. But if you have to travel, necessary travel, essential, then, I think, Essential travel ni gani? There are people who are like, say, countries that are doing repatriation of their citizens from different countries. There will still be a lot of medical tourism. People have not stopped giving birth. There are companies that have, all these people who are doing essential services, for example, they'll need to travel. They are aid workers, NGOs. There is a lot of movement in the agriculture, for example, value chain. So there will be essential travel that's not leisure, either for business, government as well, for people who work with government. So yeah, there are people. And we are almost coming to a close of this conversation, and towards the end, labda nitauliza mnafikiria corona ikisha mta revive aje business. But before that, gava sai inaambia wase stay at home, work from home. Philip, busy yako we, is this a viable option? Can you work from home or can you stay at home? Yangu haiwezekani. Biashara yangu haiwezekani kufanyika kwa nyumba. Yangu lazima ifanyike mahali kuna watu. Lakini ningesema wacha wenye wanaenda manyumbani, wacheni kama uko na uwezo ama uko na kitu ya kutumia. Ndio hii kitu ujaribu kujikiga kwa njia yoyote vile. Kama uko na chakula ya kukula kwa muda yenye hatujui ni muda gani, wacheni tujaribu tukae manyumbani. Na tena wenye wameenda reserve, mimi ningewaomba, sasa hii sio wakati ya kuenda kujua rafiki yangu alikuwa mgani nyumbani.
Hapana. Juu unajua kutakuwa utaenda nyumbani na utapata jirani yako amepatwa na hiyo ugonjwa, utakuja kusikia kuna report mtu fulani ndiye alituletea hiyo ugonjwa. Wacha hata kama tunaenda nyumbani, wewe enda ukae kwenu, juu unajua sio furaha, sio furaha yako kwenda nyumbani. Yes. Juu huku tunakujanga biashara, tunakuja kutafuta, na tukienda nyumbani si ati ni vile uwezi kula na ukunywe. Unaweza kula na ukunywe na pia marafiki wako huko. So wewe ukienda nyumbani, hakikisha wewe umekaa kwako ama umekaa kwenu. Usitembelee majirani sana na watoto wako uwafunze. Uwaonyeshe sasa hii sio wakati ya kutembeleana. Kuna hii ugonjwa inaitwa kuna hii coronavirus. Kwanza mtoto wangu nilisikia akiniambia ni katoto kadogo kuna miaka 6. Akiniambia tuliambiwa tuoshage mikono tusishikwe na hii coronavirus. Kwa hivyo wanajua. So ukionyesha mtoto hiyo kitu iko, hata ukimwonyesha kwenda kwa jirani, kuna coronavirus. Kwa hivyo asiende. Unajaribu unamweka hapo kwa nyumba. Okay, as we almost wind up, I want to find out from you. What needs to be done for you to feel safe? I think for now there is I feel the government has put, you know, the necessary precautions. The other thing is, you know, the system is a bit overwhelmed. So I think security will still be a top priority. As you were saying, you know, there are people who are leaving their things due to the curfew. There is a possibility of a social unrest if we get into a complete lockdown. Yes. You know, as again, people have lost their jobs, some in incomes. So again, there could be, you know, a lot of petty crimes, house break-ins, and all those kind of things. So I think it's important, I think, to have that other side, you know, in terms of property protected. What else do we need? I think that's the thing for the short term. You know, it's a wait and see for everyone, kinda. Yeah. Philip, gava ikifanya nini ndio utafeel niko safe from coronavirus? Kwanza juu kuna hii tunasikia China ni kama unasikia fununu inaenda hivi unasikia ni kama iko na madawa, ni kama iko na nini. Nikiingia saidi ya gava, mimi ningesema mtu yeyote hiyo masaa tuliambiwa hiyo ya kutoka 6 hadi 6 bado wanajaribu kutafuta ile njia wanaweza kutusaidia nayo. Na sio lazima kusema ati hiyo ugonjwa inakuja usiku. Kwa hivyo bado haijasaidia, lakini wanajaribu kutafuta njia. So mimi saidi yangu ningesema hata kama mwenye hayuko kazi, ningesema mtu aende nyumbani. Juu huku Nairobi kuna my expenses sana, ningeomba mtu ajaribu njia yoyote ya kuenda reserve mahali ametoka. Juu ukienda kwenu pengine huko kuna mahidi, kuna chenye si wakutumie sasa ukienda reserve na labda unapeleka corona huko. Hapana, hata kutuma bado pia ni njia yenyewe. Nilikuwa najaribu kutafuta ile njia at least mtu yeyote apaka yule mtu wa chini. Ukiwa uko kwenu upate sahani moja, juu kwa saa hizi hatutafuti chakula kitu ya kuweka. Kwanza tunatafuta kitu ya kukula saa hiyo. Na ile muda hatujui hii ugonjwa itatumia muda gani. Hakuna mtu akona hiyo akili ya kusema wacha nitafute sasa ya kuweka ndio nikuje kupata. Yes. Juu saa hizi ile ugonjwa imetupata, hatujui dawa yake itatoka wapi. Kwa hivyo lazima tujaribu sisi wenyewe. Ukitafuta ya kukula leo, unajaribu kufikiria hii kitu dawa yake inaweza kuja na njia gani. Tukigojea serikali ijaribu, juu serikali ndio watakuja kutusaidia dakika ya mwisho. Wao ndio watangengana na hata dawa ikipatikana, wao ndio wataileta kwa haraka. Are you going to the village or not? No. But I would hope to get the government to at least review some of the licenses that, you know, people have to, like from the tourism regulatory authority. So to just review and be lenient with the industry. Yeah. Well, we've come to the end of part 2 of the show, but this is not where it stops. Social Watch is coming up next. My mic goes off and your voice comes on. However, if you think social distancing is a joke, South Korea had 30 cases it had contained, and then just one person, went to church. And 65% of all the new coronavirus infections in South Korea emanate from that one person that went to church. Ponder on that.